പോയിട്ടില്ല, എനിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുമില്ല. ഈ കാണാമറയത്തുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? നമ്മുടെ നിയമസംവിധാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജയിലിൽ അടക്കേണ്ടുന്ന ഈ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെയാണ്, ആ വിശ്വാസങ്ങളെയാണ്, ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് ആദ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന ഈ കാണാമറയത്തുള്ള ആളുകളും അവരും ഈ പറയുന്ന പ്രാകൃത വിശ്വാസങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇരയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആധുനിക മനുഷ്യനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് വിനയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1400 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ചില വിശ്വാസ സംഹിതകളാണ്. ആ സംഹിതകളൊക്കെ തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു മനുഷ്യരായിട്ട് മാനവലോകം മാറണം. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാധാരണയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വളരെ പഴയ ഉള്ള ഒരു മാനസിക ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാനസിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ളവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ but the thinking many times we are using the old thinking which is there for more than 1400 years. That should change. ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രാകൃത വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായി ശാസ്ത്രാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിക്കാതെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യ സമൂഹമായിട്ട് വളരേണ്ടുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം, നമ്മുടെ രാജ്യം, ലോകം തന്നെ അതിന് പരുവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതിലാണ് എനിക്ക് സങ്കടം. I'm sad that people should forget all these differences and try to love each other and എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള പ്രാകൃത വിശ്വാസങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന എൻ്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാനിപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തോൽവി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും വരും. I am living with this. I didn't do anything but I was attacked. I have a lot of losses. But I'm living with this. മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ, പരമാവധി ഉപദ്രവിക്കാതെ സാധാരണ ഒരു പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ ഇങ്ങനെ മുറിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എന്നിലുള്ള മാനവികത ഉണർന്നിക്കുകയും എനിക്കുള്ള ഒരു പൗരബോധം കൂടുതൽ ഊർജ്ജവത്താവുകയും ചെയ്തു. അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഏത് ജയിക്കുന്ന ഒരു പോരാളിക്കും നഷ്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് യുദ്ധത്തിലും ജയിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാവും. ഈ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് സാധാരണ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പരിണാമം മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ യുദ്ധം തുടരുകയാണ്. I have won in this war right now, but I have a lot of losses. This happens in any war. പോരാട്ടമാണ് ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭയപ്പെടുന്നില്ല. Continue this fight. നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചു. എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. I am not scared. I lived for so many years. Why should I be scared? ജീവിതമാകുമ്പോൾ അതിന് അന്ത്യം വരും. Well, that's an important judgment that has been handed down today. The t.j.joseph assault case, 6 accused in the Professor Joseph palm chopping case have been found guilty. Sajil, who directly took part in the crime, was found guilty as well. 5 other accused have been acquitted. In 2015, 13 accused were already convicted. This was phase 2 of the trial as these arrests were made after the first trial had started. Neetu Kumar continues to be with us on the broadcast. Neetu, we remember how this case had dominated the headlines, an important verdict that has come out today. Give us more details, please, and what did the gentleman say? Yeah, today 11 accused were tried in this particular case by the Kochi Special Court, NIA Special Court in Kochi. Now, of this 6 accused found guilty and 5 accused have been acquitted. And in this 6 accused who were found guilty, one of them is a person who directly took part in this crime. There was a 7-member gang which actually waylaid the professor when he was returning to his house with his family. They dragged him out of the car,
created a terror situation there, chopped his arm. It was a brutal attack and something which shocked the state that something like this happened. And in 2015, when the case first trial happened, about 31 accused were tried, and 13 of them were found guilty in this particular case. Right now, this is actually a phase 2 of this trial, because all these accused have been arrested after the initial trial had begun. We heard the professor telling that he will continue his fight. He has had a lot of losses. It also turned into a lot of personal tragedy for the professor. His wife died. So it has also been a lot of personal tragedy for the professor also, but he said that he will continue his fight and he is not scared. The quantum of sentence will be pronounced by the court tomorrow. The various sections, including UAPA sections, have been are there on these accused. Neetu, as you rightly said, how this case had dominated the headlines and the manner in which the professor had to go through the trial and tribulations, more importantly legal and personal in nature. As I read through the history of the case, there are multiple attacks that happened on him. Not just the first assault, which was almost deadly back in 2015, but even after that, there were multiple attempts that were made which were a clear threat to his life. Has the court said anything on that? And more importantly, this is the second phase of the trial. Could you also take us back to what happened in the first phase? What were the convictions like? Now, 13 of them were found guilty in the first phase of the trial. The verdict was pronounced in 2015. Got sentences as much as 10 years is what. And those who took part in the crime, one person, the main accused, is still has not been arrested by the NIA. He is still at large. And among the 6 accused that have been found guilty today, Sajid also was among the people who took part in the crime, who did this. Now, on that day, on July 4, 2010, when this attack happened, he was dragged out of his car. His left palm has been chopped. Again, his right hand was cut. There were attacks on his leg. When his wife came to stop it, she was also attacked. His sister was also there in the car, and they hurled explosives because they kept warning people, saying that if anybody comes near to help him, we'll attack you also. So they created a terror situation. That's how on that fateful day. Neetu, can I request you to stay with us on the broadcast? I'd come back to you. We'd talk more about this case. Just stay with us for a moment. Mr. Tom Vadakkan is also joining us on the broadcast. Mr. Vadakkan, good afternoon. Thank you so much for speaking with us. An important conviction and order coming from the court today. Well, the law will take its own course and the guilty must be punished. It's a gruesome act that the teacher was the kind of treatment that he received. His hands were chopped off in front of his students. And this is, I think, one of the most ugliest crime that Kerala has ever seen. The crime should be punished and maximum punishment should be given to the culprits. Sir, this case has also seen a lot of twists and turns. There was a time after the assault when the professor had to go into hiding and save his own life. He also said that there was a lot of victimization that he had faced due to the manner in which the police and the case was covered by various sections of the media. But finally, justice has been served. It took some time for this case to finally reach a logical conclusion. Yes, there was an attempt by certain people and certain parties, political parties, with the aim of appeasement to try and save the culprits. And that investigation was sort of damaged, and they tried to dilute the whole issue, but then justice finally has been done. And that's the strength of our democracy, that justice system still is strong and will punish the culprit. And an investigation agencies should also make note of the fact that they cannot dilute cases at the behest of their master's voice. Mr. Vadakkan, thank you so much for joining us on the broadcast and giving us that perspective on that big story which is coming at this point in time.